Спасибо всем. Да, что я хочу сказать, что меня зовут Тетяни Троян. What I'd like to say, my name is Тетяни Троян. В первую очередь сейчас я просто украинка. First of all, I'm just Ukrainian. В мирное время я предприниматель, я психолог, я занимаюсь искусством. Time, I'm entrepreneur, I'm psychologist, I'm into arts also. Но сейчас все это не важно. But now it does not matter anymore. Важно, что я украинка. The most important is I'm Ukrainian. Dove trovi forza? Украина — это моя земля, это моя страна. Я не понимаю, по какой такой причине русские приходят сюда и диктуют свои правила. Я хозяйка этой территории, как и многие украинцы, как и все украинцы. Я не собираюсь никуда идти. Наша земля. Украина — моя земля. Ukraine is my land and my country, and I just do not understand for what reasons I have to leave it and I have to go somewhere, and for what reasons Russian people are coming here and are dictating their own rules. Ukraine is not Russia. В общем, это огромная угроза для всего мира, не только для Украины. It's an enormous threat for the entire world, not just for Ukraine. É uma ameaça enorme, não apenas para a Ucrânia, mas para o mundo todo. Вот эта маленькая желтенькая точка спасает весь мир от Третьей мировой войны. This little yellow spot is saving the whole world from the World War III. Я нахожусь в Украине, мы никуда не собираемся уезжать. I'm staying in Ukraine, I'm not about to leave my country. Мы с Аней в голубом, а стены желтые, просто плохо видно. Это украинский флаг. Не очень видно, да? Both of us are in blue, and the walls besides us are yellow. It's colors of Ukrainian flag. Elas estão usando azul e as paredes são amarelas e são as cores da Ucrânia. Мы сейчас все украинцы, те, которые находятся внутри Украины, украинцы, которые находятся за рубежом, мы все стали одной большой армией. All the Ukrainians inside the country or even outside the country are now a big, entire and united army. Да. Что я хочу сказать? Как в реальности обстоят дела и как презентует ситуацию Российская Федерация? I'd like to tell what is happening in real. And what are real actions of Russian Federation in Ukraine for now? Путин повторяет диктаторов советских, диктаторов европейских, например, Сталина, Гитлера. Putin repeats all the dictators, for example, Stalin, Hitler, and so on. So he repeats these methods. 24 февраля on 24th of February, в 4 утра 4 a.m. Российская Федерация со своими войсками через бомбардировки напали на все большие города Украины. Russian Federation attacked all the territory of Ukraine by bombarding all the big cities. Мы все проснулись, кто в 4, кто в 4:30, кто 5, от взрывов, которые мы слышали. All of us were awakened by the explosions all around the country. Российская Федерация позиционирует эту войну как освобождение украинского народа от фашизма, от нацистской власти, которая якобы сейчас у нас властвует. Russian Federation releases this war as states that it's not a war, it's just a release of Ukrainian territory from Ukrainian government, from Ukrainian Nazi government. Это неправда. It's not true. Российская Федерация не освободители. Это те, кто принес на нашу территорию войну. Russian Federation are not the liberators. They are the ones who brought the war onto our land. Они хотят... Что очень важно, хочу сказать, что как позиционирует эту ситуацию для россиян Российская Федерация. Они говорят, что мы освобождаем, мы не стреляем по мирным объектам, нас интересуют только военные объекты, как то аэродромы, военные части и так далее. Но это неправда. На сейчас вы видели, что происходит. Российская Федерация просто тупо обстреливает мирное население, убивают всех подряд.
Was it important that Russian Federation states that they do not touch civilians, they do not make any aggressiveness, they are just revealing our country, and they are interested only in our army objects, like airports and some and some army bases and all this stuff. But it's total false. You've seen what is happening in real. They are just bombarding our civil objects, our civil people, and they just do not care. Is it civil? Is it not civil? Некоторые наши города стерты с лица земли, ну то есть полностью. Например, маленькие города возле Киева, Харьков почти стерт с лица земли, нам придется восстанавливать абсолютно все. А это город-миллионник. Бомбардируются роддома, бомбардируются школы, больницы, умирают дети. На сейчас, по данным, порядка 2000 погибших только мирного населения, не считая только гражданских, не считая военных. Это сводка на вчера, сегодня я не знаю. So they are bombarding. Some of our cities are just ripped out of the earth, from the face of earth. For example, Vyshgorod, Gostomel, Bucha, Irpin, small towns near Kiev. For example, Kharkiv, it's a million people city. It's just destroyed. They are bombarding maternal hospitals, universities, schools. Asilo Nido, Soraya. Asilo. One of our guests here is saying we don't know about that. This information doesn't arrive here. Go on. We don't know as for today, but as for yesterday, among the civil people, 2,000 of victims, 2,000 people dead for now. Just the civil part. We don't know the military part. Добровольцев, кто-то идет сдавать кровь, кто-то идет в территориальную оборону. То есть люди, у нас есть армия, а есть еще все мужчины в территориальной обороне. Что такое территориальная оборона? Люди с оружием, которые защищают свои города. То есть вот эти очереди, это люди, желающие защищать Украину. You've seen in video the pictures of the lines of people which are waiting. Who are them? They are volunteers, they are blood donors, they are also men who, we have such term for now, the territory defense. What is territory defense? This is just local people with no combat experience who are taking the weapon and just want to protect their homes, their country, to protect Ukraine themselves. So all the country is crowded with these volunteers. Что Россия пользуется абсолютно советскими, и на самом деле даже не только советскими способами войны с Украиной. Сейчас я буду объяснять. So first of all, Russia uses Soviet methods of war. Путин повторяет диктаторов советских, диктаторов европейских, например, Сталина, Гитлера. Putin repeats all the dictators, for example, Stalin, Hitler, and so on. So he repeats these methods. Путин — это диктатор, это не вопрос денег, это даже не вопрос власти, это вопрос геноцида, вопрос стереть украинскую землю, вернее, украинцев с лица земли, стереть Украину как таковую, методы геноцида. So it's not, Putin is a dictator. It's not about the money. It's not about even the power. It's about the genocide. Because the main aim is to whip the Ukrainian nation from the face of earth. Наследует только Сталина, он наследует Гитлера. He inherits not only Stalin, but also Hitler. Что очень важно, например, да, то есть почему я говорю, что он наследует Гитлера? Потому что он даже использует определенные символы, определенные время, определенные формулировки, которые использовал Гитлер. So why do we say that he inherits Hitler? Because Putin uses similar phrases, similar symbols as Hitler did. Например. Acabaram de mandar pelo chat. Настал, шар земной от войн устал.
В чем суть в этом видео? Если вы видите все дети в военной форме, они все, то есть там очень много символов, 41-45, это Великая Отечественная война, то есть детей накачивают на войну. This video is full of the signs from 1941 to 1948, the symbols of the World War II. So these kids are being intended into the war. В каждом припеве содержатся слова. Если главный командир позовет в последний бой, то есть умереть, дядя Вова, мы с тобой. Кто такой дядя Вова? Дядя Путин. Вова, Владимир. Вова — это Владимир. Также еще в советское время называли дедушка Ленин. This video contains one phrase. It repeats it through the whole song. If the main boss will call to the last battle, so will call us to be killed. Uncle Vova, we are with you. Who are Vova? Vova is Vladimir Putin. Uncle Vova. Yes, as well as Soviet people used to say Grandpa Lenin. Now they are saying Uncle Vova. So same formula. Например, там списки с фамилиями, это списки погибших во Второй мировой войне. Огонь, который мы там видим, это так называемый вечный огонь. Это все символы войны, символы смерти. You've seen some list of names in the video. These are the names of people who were killed during the World War II. And there is also a symbol of the eternal flame. Those are Soviet, and we used to we used to accept all the symbols as the symbols of death. Теперь я скажу самое главное в этой песне. На что должен обратить внимание весь мир? Это на последнюю строчку последнего куплета. And what is the main reason of us to showing this video? There is one exact phrase in the end of the song, which is really important to the whole world, not just for Ukraine. We will save it for posterity. We will return to the harbor of the motherland, even Alaska, which is now the territory of United States. То есть, соответственно, это в будущем, это прямая угроза, это вопрос не в Украине, Украина — это старт. В будущем это прямая угроза всему миру, в том числе Америке, пока Северной Америке, но потом и Южной Америке. So Ukraine is just a start. In future is a direct threat even for the United States, so for the whole world. Да, поэтому весь мир должен объединиться сейчас, чтобы остановить современного Гитлера. The entire world has to unite in opposite to new Hitler. Он идет теми же шагами. Сейчас мир может совершить ошибку. Какую? С чего началась Вторая мировая? Давай скажу, ты прибежишь. С чего началась Вторая мировая война? Когда в 1938 году сдали Судеты. Судетская область — это часть Чехословацкой республики. Отдали Гитлеру на растерзание, якобы за то, чтобы война остановится. И в 1939 году он напал на следующее государство — Польша. So Putin is just copying the Hitler steps. One more fact: the World War II was started by situation that Czechoslovakian Republic gave their part. Sudetenland, it is called. It was given to the Germany as a method to stop the war. It was in 1938, and just a year next happens. We all know what. So now same situation. They are taking small Ukrainian part as a. Теперь уже и Украина — это вся ситуация, где, ну, то есть это маленькая, как условная Судетская площадь. So now Ukraine is a new Sudetenland, region. Sudetenland region. То есть Путина в реальности интересует весь мир, он сумасшедший. Putin is interested in the whole world. He is totally mad and crazy. Herzen und Küssen
original video, it's edited video. Ukrainians did the compilation of Russian video of Putin team actually, and all the parallels with the Nazi regime and Nazi times of Jews. Проблема состоит, вот условно, есть две эти проблемы. Путин как диктатор, который хочет уничтожить на самом деле, ну, может не уничтожить, но захватить власть во всем мире. И Путин по отношению конкретно к Украине, чтобы стереть ее с лица земли, как свидетеля того, что он не прародитель, он всего лишь второй сын. So there are two problems. The first problem is that Putin really wants to seize the entire world as a dictator. And the second problem is that he wants to destroy Ukrainian nation, to destroy all the evidences of fake Russian power. Mm-hmm. Мы боремся за свою землю. Таких сплоченных людей, как сейчас, у нас не было никогда. То есть мы все это армия. Кто-то в кибервойсках, кто-то в информационной войне, кто-то напрямую на фронте. Но мы все армия, мы защищаем свою землю. We all fight for our territory and we all fight for our independence as much as we can. Someone fights through the cyber army, someone fights through the informational army by texting in Twitter and all the stuff, and texting some celebrities or political people or business people. So we've never been as united as we are now as a nation. All the Ukrainian people are the whole Ukrainian army now. Нам помогают многие европейцы, причем, ну, то есть прямо страны очень много помогают оружием, очень много дают денег. По подсчетам вроде бы порядка 18 что-то миллиардов евро на данный момент уже надано в виде оружия, в виде конкретной финансовой помощи, в виде гуманитарной помощи. Эта цифра не точная, я могу ошибиться. All the countries are helping us by weapon, by money, by soldiers also. Yeah, because we are not enough. We have not enough warriors. I mean, people inside Ukraine. So it was Slava Ukraini. Героям слава. So for some counts, it's like 18 billions of dollars or euro is already gathered for us from the whole world. На самом деле весь мир делает против сейчас России путинского режима невероятные санкции, беспрецедентные, которых не было в истории мира вообще. К примеру, я сейчас объясню, а ты уже перебьешь в целом. К примеру, Швейцария нарушила свой нейтралитет, то, что она не делала даже для Гитлера. То есть впервые за 200 лет Швейцария перестала быть нейтральной. Она ввела санкции против России. Now sanctions which world is making against Putin, they were never such sanctions as they are now. Even Switzerland, it used to be neutral for the whole times, even against Hitler, but now she did some sanctions to Putin also. So Switzerland is not neutral anymore. Огромное количество компаний международных уходят из России, банков, то есть невероятные беспрецедентные санкции. Постепенно Россия становится Северной Кореей. Russia is becoming like Northern Korea now, because lots of international companies, international banks are leaving Russian market now. Yeah, quitting the Russian Federation and banning all the operations inside the country. Экономика России закрывается. Yeah, the economy of Russia is closing, like Soviet Union, closed. Весь мир против этой войны. The whole world is trying to stop this war. O mundo está tentando parar essa guerra. Мы имеем только две проблемы. Первая проблема – это незакрытое небо. То есть что это значит? У нас недостаточно, амуниции, как аппаратов, чтобы останавливать ракетные бомбардировки, потому что Путин, он бомбардирует наших мирных жителей.
we have just two problems. The first problem is not closed sky. We have not enough weapon to close the sky against rockets, against all the bombarding. So the first problem is we have to close the sky to protect the sky because we don't have enough air defense. Сколько мы знаем, сейчас, сегодня прямо обсуждается, ну то есть голосование происходит в Америке, чтобы закрыть небо. As we know, just today, the United States are voting for, so it's being discussed right now. So they are voting right now to make a decision of closing the sky, of helping us with the air defense. И вторая проблема. Нам не хватает солдат, потому что, покажи картинку Россия, Украина. The second problem is that we don't have enough soldiers. We don't have enough people. I'll show the map right now. The one in Instagram? No. It's an image. Natalia, I'm sending it to you by Telegram. Please show it. Here is it. Just a picture. That's the contrast of how the world names some armed conflicts and how Russia does. Всегда одна и та же технология. Same method every time. Они всегда пытаются приходить якобы как освободители, туда, где их никто не ждет и никого ни от кого освобождать не надо. When they are coming with the war, they say they are coming as a saviors. Туда, где никого освобождать не надо. Into the territory they were not awaited at. Путин сейчас находится на Алтае, представьте себе, в бункере на глубине минус 300 метров вниз. Настолько он боится всего происходящего. Putin is very afraid of stuff which is happening right now, and he's hiding on the northern part of Russia right now. The northern part of Russia. Центральная часть. In the center, actually. In a bunker which is situated on the depths 300 meters under the ground. 300. Why do you say he's scared? Do you think it's these international sanctions? Why do you think he's... Он боится того, что его найдут, убьют, ну, потому что весь мир против него. Он боится даже заговора своих же собственных военных. Он боится своего народа. He is afraid not only sanctions, but he's afraid of his own people. That he might be killed or he might be forced by his own army as well. Потому что большое количество, например, олигархов, богатых людей осуждают эту ситуацию, потому что санкции их коснулись. Because lots of rich Russian people also condemn his politics because they are affected as well. На текущий момент Россия стремится к дефолту. Ну, то есть мы читаем просто оценки экономические, и на текущий момент Россия движется к дефолту полностью на уровне страны. At the present moment, Russia is on their way to the default of the economy. Но что поразительное, что сейчас наши кибервойска, наши простые люди, которые стали информационным войском, они пишут россиянам, и там настолько сильная пропаганда, ну вы видели эти мультики, да, то есть вот эти видео, что россияне, они за Путина, они за войну, они считают, что все правильно. Большая часть россиян это поддерживает. Yeah, the big problem is that a lot of just common Russian people believes Putin and believes in all this propaganda. I'll say also that 30% of Russian families have relatives in Ukraine, and even the relatives, by calls, by video connection, whatever, Russian relatives do not believe their Ukrainian relative. So Russian people are very affected of propaganda. Например, сегодняшняя наша ночь была ознаменована одним очень опасным событием. For example, this night, something very important for the world history happened. Очень опасно. Very dangerous. В чем суть этого события? Россияне обстреливали и пытались бомбардировать Запорожскую атомную электростанцию. Russians were trying to bomb the nuclear plant in Zaporizhzhia. Так вот, атомная Запорожская электростанция, если будет взрыв, он будет в 10 раз сильнее, чем Чернобыль. I think that all of you know what Chernobyl is, and
if Zaporizhzhia nuclear plant explodes, it would be x10 the effect, x10 the destroy. 10 times? 10 Yeah, 10 times? times. Yes. 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 Oh. 10 times times bigger. Сейчас я скажу, что it was they bombed it, but the fire was not. It was the fire inside the campus, not inside the main part, but it's too close. Тогда, если это произойдет, то придется эвакуировать всю Европу. If it happens, so if they will explode this nuclear plant, we will have to evacuate the whole Europe. Вот так обстоят дела на сейчас. И сейчас они захватили эту атомную электростанцию. То есть сейчас пока еще она в их руках. Наши солдаты еще ее не отбили. That's how it is for today. And for now, this nuclear plant is invaded by Russian soldiers. They are inside, and our Ukrainian army did not defend it yet. So it's occupied by Russians now. Поэтому задача всего мира, мы призываем весь мир, мы бесконечно пишем, мы кричим об этом, что это проблема не только Украины, это проблема всего мира. Стоп, современный Гитлер, остановить нужно Путина. What we're keeping shouting, keeping telling everywhere, that it's not just Ukrainian problem, it's the whole world problem. And we have to stop more than Hitler. We have to stop Putin. All of us have to do that, not just Ukrainian people. Что мы просим вас? У нас есть линк, ссылка, мы вам вышлем ее. Попробовать распространить для того, чтобы вы высылали нам деньги, финансовую помощь, потому что денег нужно очень много. Это первое. What we keeping saying that we need, we have a link for the international link actually so what we're asking to spread this link as wide as possible. So as much people as it can be could send us money, send us help as much as they can. Что еще мы просим? Сейчас по всему миру проходят митинги. Митинги – это способ убедить свое правительство помогать Украине. Например, недавно в Германии, буквально на днях, несколько дней назад, митинги каждый день происходят, собралось 500 тысяч людей в Берлине, 500 тысяч немцев. What we are also asking about now all over the world, they are keeping people are going out on the streets and are making strikes to Ukraine. Why it is so important? Because strike is a method to push the government, help Ukraine, local government. I mean government of your country. Yeah. For example, in Berlin, they gathered 500,000 people on the streets for strike to Ukraine. 500,000 Germans. And that pressure works for the government. Yes. E a pressão fez o governo. Изначально была против нас, но стало очень много нам помогать. Против и neutral. Ну, скажем так, не поддерживала. At first, from the start of the whole events, Germany was neutral or even against the Ukraine. And after all the strikes, they started to help us. They started to send money, to send weapons, to send soldiers. So it works. It really works. Мы бесконечно рассылаем тысячи писем в Твиттер, в Телеграм, куда угодно, на имейлы правительствам, официальным особам, Макрон, кому угодно, всем президентам. Остановите Путина, закройте небо, дайте нам солдатов. Примите нас в Евросоюз. Мы подали заявку. Примите нас в Евросоюз. We are keeping saying by all means we have emails, social networks, all the comments anywhere, calls as wide as we can. We are keeping saying three things: close our sky, stop Putin, и примите нас в Евросоюз. And accept us into the European Union, because that's a solution. It's a solution, because European Union will give us soldiers, European Union will give us weapons, and it might affect Putin as well. И это эффективно. Ну, то есть нам нужно продвигаться дальше. Нам не просто нужно обороняться, нам нужно продвигаться дальше, двигать Путина дальше, и потом найти и уже завершить всю эту ситуацию.
That's effective because we cannot afford ourselves just to protect ourselves. We have to move on. We have to move. We have to move on to the Russian army and to move to the Moscow or something like this. No, Moscow. Не надо. Not Moscow. Да, отодвинуть нашим границам. Yeah, we have to move them onto our borders. На сейчас российская армия — это 150 тысяч российских солдат, которые стоят, которые были возле Украины. 90% уже находятся на территории Украины. For now, Russian army is about 150,000 of people, which were situated all over the borders of Ukraine, and now 90% of them are already inside our country. Мы не сдадимся, это 100%. Мы будем отстаивать свою территорию, но нам нужна помощь. We won't surrender for sure, but we need help. Вот так вкратце обстоят дела. That's in short how it is. Мы сформируем для вас письмо, чем конкретно вы можете помочь. Я попрошу Сараю и Наталью выставить это письмо на всеобщее обозрение. Кто-то захочет денег, вышлет. Кто-то, может быть, да, какую-то статью или письмо кому-то напишет, какой-то официальной персоне. То есть нужно помогать со всех сторон. We will make one letter where we will gather all the steps you can do for help. Maybe someone would like to send some money. Maybe someone would like to make some letter and to share it with the whole world. Anyways, any investigation is important. Any participation is important as well. So we will make one letter. We will send it to Sarai, and we will ask to share these steps from us to all of you. Here in Brazil, we receive many news about your president, but like he's a humorist, he has not so much value. How do you feel your president? How do you see him, his behavior right now? Я поняла вопрос, чтобы вы понимали. Да, это в прошлом комик, но это не имеет значения. Нашему президенту США предлагали уехать, как только началась война, уехать, сбежать из страны, его спрятать. Но он остался, он воюет вместе с нами, и он не собирается сдаваться. На сейчас он имеет 91% поддержки. Сколько? 93. Уже 93% поддержки населения, то есть его поддерживает вся Украина. Все за Зеленского сейчас. Он не сдал Украину, он не продал Украину, то есть это даже не обсуждается. Зеленский сейчас — это суперпрезидент. Yes, our president used to be a comic for some time, but what do you have to know? That for now, he has 93% of support in our country, and United States asked him to leave our country. To leave the country. Yes, they proposed to evacuate him, and he said, I do not need any transport. I need an ammunition. He stayed here, yes. And he is not about to surrender us or to sell us. He is a super president for now. Россия делала вроде бы как 3 попытки, 3 группы были, чтобы уничтожить напрямую президента изнутри. И все 3 попытки мы отбили при помощи нашей разведки, при помощи, то есть нашей армии, 3 попытки прямого уничтожения президента. Russia did 3 tries of direct destroyment of the Zelensky, of the president of Ukraine, and all the 3 tries were defended by our army. So Russia tries to destroy Zelensky directly. If you worry about the connection between Russia and China and North Korea, отношения, да, между? Да. Есть ли переживания по поводу отношений? Китай. Что я могу сказать? Есть 2 страны, по которым мы косвенно, отслеживая информацию, понимаем, как сейчас обстоят дела. Это Китай и это Белоруссия. There are 2 countries, according to which behavior we are trying to understand what is happening and what are the intentions of all the situation. It's Belarus and China.
Что я хочу еще сказать, что это связано лично с моей историей, потому что я из того города, откуда великий Богдан Хмельницкий, это другая история, наша казацкая история бравых воинов, повел на восстание против рабства. Это прямо мой город, то есть, соответственно, тут еще это имеет значение. Освободительное восстание. I was born. What is also important, Tatiana was born on the territory where the Cossack movement was very active. Who are Cossacks? Those are the warriors who were fighting against Ukrainian slavery. The most powerful warriors in Europe in 17th century. Да. И я лидер. And I'm leader also. И я сейчас и провожу, и мы много делаем, очень много информационной работы, гуманитарной работы для того, чтобы защитить нашу страну. Мы собираем наши мероприятия, мы бесконечно общаемся с людьми, мы делаем общие медитации, открытые для всех, мы делаем открытые кинокейсы, где обсуждаем, как мы победим. То есть огромная лидерская работа, гуманистическая, которую мы делаем сейчас. We work a lot now. We are keeping in touch with our clients. We are making some projects which we can do, like cinemology and all this stuff. We are doing the common meditation also every day at the direct time. So thousands of people are meditating with us, are praying with us for our country as well, and we are doing also lots of stuff, humanitarian help, informational help, cyber help as well. So we work, personally, I think we work as much as we've never did. Yes. Я думаю, что 1000 людей видят в нас, в моем проекте, во мне лично, в моей команде, поддержку психологическую для себя. То есть люди верят нам. I think that thousands of people are seeing in myself a psychological support for themselves. Честно говоря, у нас есть деньги бежать, но мы не собираемся никуда бежать. We have money to exit, but we're not about to exit anyway. Мы закончим эту войну и отстроим нашу Украину, и Россия будет давать на это деньги. We will stop this war, and we will rebuild our country, and we will do it on Russian money. Нам помогают все. Даже известная группа, я не знаю, знаете вы ее или нет, анонимусы, супер кибервойска, то есть супер, как сказать, хакеры во всем мире. Они ложат все официальные сайты правительства, начиная там от сайта президента, Роскомнадзора, госуслуг и так далее. Everyone helps us, even there is the internet gathering anonymous, maybe you know this, hackers all over the world are gathered also and fight for Ukraine. So they are keeping money and closing all the governmental sites, websites, I mean in Russian, and all this stuff. So everybody fights as well as they can. Do you guys have access to safe food, safe water? Are you safe? Tô perguntando da segurança e do acesso à alimentação para elas. Not everywhere in Ukraine, but in the place where we are exactly, yes, we have. Mm-hmm. Some places in Ukraine are almost at the humanitarian catastrophe. Да. There are such cities. Все помогают всем, то есть все люди, все ищут амуницию, все ищут трусы, простите, носки, еду, все помогают перевозить куда-то кого-то, все помогают армии, то есть нет ни одного человека, который остается равнодушным. Everyone helps everyone as much as they can. So all the everyone is transferring some underwear, foods, logistics, weapon. Anyways, there is no one person indifferent inside the country right now. Поэтому я вас очень прошу присоединиться к нам, каждый нет никакого маленького вклада. Кто чем может, присоединяйтесь, как может. Мы должны вместе остановить Третью мировую войну. There is no small participation. I'm asking all of you to take part as much as you can. All of us have to stop the third World War. Does the internet work well for everybody? Can everybody be in touch with whoever they need? Mm-hmm. Я благодарю вас всех.
We're together on it. We'll send everything for everybody. We'll send all the material for everybody. We have women here that are connected to the Brazilian government in different areas of relevance. And we'll as Mariana is saying, we'll spread your voice. You inspire us so much. We are together. We are sisters in this moment because we still believe in human beings. Thank you very much. Eu estou agradecendo, dizendo que somos irmãs nesse momento e que a gente ainda acredita no ser humano. Thank you. We are together. Anna, will you send me the document? We'll talk to Telegram, okay? Okay. Give us like half an hour. We will make it, and I'll send it to you surely. No pressure. Thank you. We will stay here. Thank you so much. Bye, 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 sisters. Bye.